truckload to drink. Now my brain's dead weight like that. Lost my keys, but don't give a shit. Cause tonight I can sleep when you sleep. From the gate up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you on top of it all. I am yours, I am yours. Do what you want with me, but don't let me go. You make me feel so unreal. Na 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 na. You make me feel so unreal. Na 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 na. We can live a dream. We can be so unreal. Living in high speed. Love is so insane like that. Want your lips on me, ooh. Hear you say I can sleep when you sleep. From the gate up the stairs, put the keys in the lock. Then we fall through your door. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you on top of it all. I am yours, I am yours. Do what you want with me, but don't let me go. You make me feel so unreal. Na 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 na. You make me feel so unreal. Na 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 na. We can live a dream. We can be so unreal. Ooh. We can be so unreal, baby. We can live the dream. We can be so unreal. Leave the clothes on the floor. Tonight it's me and you on top of it all. I am yours, I am yours. Do what you want with me, but don't let me go. You make me feel so unreal. So unreal, baby. So unreal. You make me feel so unreal. We can live a dream. We can be so unreal. I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, running to better times. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, espero muito que vocês gostem. Então se você é novo ou nova aqui, caiu aqui de paraquedas, já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu, tá bom? Gente, por aqui o tempinho hoje amanheceu um pouco nublado, ontem também choveu bastante aqui durante a noite e hoje tá meio nublado, por isso que eu tô até com essa roupinha aqui meio de frio, né? Porque como vocês sabem eu sou muito frienta. Mas enfim, já tô lavando roupa, porque roupa aqui a gente não vence de lavar, tô lavando uma máquina cheia de roupa. E já aproveitei também pra trocar aqui as roupas de cama, né? Então troquei da minha cama, da cama do Arthur, as cobertas também. Já peguei e coloquei tudo lá fora, mas eu não vou bater hoje, porque como tá chuvoso, uma hora chove, para, depois garoa, sabe? Aqui em São Paulo é assim, gente, quem mora em São Paulo sabe.
Um dia tá 40 graus, no outro dia tá 20 graus, 15 graus, e assim a gente que lute, né, pra ter saúde. Mas enfim, aí eu não vou lavar as cobertas hoje porque são maiores, é mais difícil de secar e o tempo não tá muito favorável, né? Vou lavar semana que vem. Mas já troquei, deixei tudo aqui limpinho. E então, gente, agora eu vou lá pra minha cozinha, que a minha pia tá assim, ó, de louça, não sei o que aconteceu. Acho que foi porque ontem à noite a gente fez pastel, então acumulou um monte de sujeira. Vou dar um jeitinho na minha pia e vou aproveitar também nesse vídeo pra poder limpar a minha geladeira. Lembra que no vídeo de faxina eu tinha falado pra vocês que ia limpar a geladeira antes de fazer a compra do mês? Então amanhã eu tô indo fazer minha compra do mês. E aí eu já vou aproveitar hoje pra deixar a geladeira tudo limpinho. A minha fruteira também tô querendo ir na feira. Mas se eu for, se eu não for, eu vou gravar tudinho pra vocês como sempre, tá bom? Então é isso, gente. Sem mais conversa, bora lá pro vídeo. Aqui, gente, como é que tá a minha cozinha? A pia lotada de louça. Tem uma sanduicheira ali em cima que eu tomei café, né? E aí já deixei ali em cima mesmo. Aquelas panelas são de ontem também. Tem comida ali dentro. Tem que guardar essa loucinha aqui que tá no escorredor que já tá limpa. Enfim, vocês estão vendo, né? O que precisa fazer. Porém, hoje eu vou lavar essa louça aqui com vocês num toque de mágica, num piscar de olhos. Quer ver? Pra vocês vai ser rapidinho. Então, bora lá. Prontinho, gente. Não falei pra vocês que seria num piscar de olhos. Agora sim, né, gente? Pia limpinha, já passa aquela vibe de casa limpa, né? Por mais que não esteja, pra mim, eu tenho essa sensação, gente. A pia estando limpa, passa a sensação que a casa está limpa, né? Daqui a pouco vai estar tudo cheio de louça de novo. E tá tudo bem, né, sobre isso. Agora eu vou pegar aqui minha geladeira pra limpar, vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Primeiro pelo lado de fora, tipo assim, ó, se olhando de longe, ela tá limpinha, né? Aí você vai aproximando, olha só, vou mostrar pra vocês aqui embaixo, ó. Olha como é que ela tá respingada, ó, acho que é de carne isso daqui, ó. Tá vendo? Tá bem sujinha também do lado de fora, em cima dela aqui também, tá com bastante pó, bem sujinha. Essa parte aqui, ó. Também tem que dar uma esfregada, acho que eu vou passar cif nela pra poder limpar por dentro e por fora, sabe? Aí o freezer tá assim, ó. Não tá muito sujo, né, gente? Mas tem uns respingos, né, de alimento assim que tem que limpar. Então, ó, vou limpar o freezer. Tá meio vazio. Isso daqui foi um pote de açaí que eu comprei de 3 quilos, gente. Tá na metade ainda aí. E aí de mistura só tenho esse daqui. Mas aí como eu já vou fazer compra amanhã, já abasteço, né? Então o freezer tá assim. Aqui na porta tem um resto de batata pra fritar e steak. Aqui assim tá bem sujinho também, ó. Mas já vai ficar bem limpinho. Aí a parte de baixo tá assim, ó. Também essas partes do vidro, tá vendo, ó? Bem sujinha, ó. Como é que tá? A gaveta também tá bem suja. Aí eu vou limpar tudinho e vou compartilhando com vocês. Vou esvaziar ela primeiro pra poder começar a limpar. Bora lá. I was at the wrong place at the right time. 'Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. Bar with neon lights. Talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. Talk a little deeper.
but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe, 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy for love. I look at you and know it's alright. You read my mind, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe, 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy for love. I don't need another love, yeah. We do this every day, we do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing all the time. You are the only thing I need in life. Oh, I want you, can't you see? I want you, I believe, 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy, I'm gonna go crazy for love. Pessoal, então terminei de limpar aqui a geladeira, vocês viram, né? Ficou bem limpinha. Aqui o freezer, já coloquei as coisas ali dentro. Já mostrei pra vocês como é que ficou limpinho, né? E aqui embaixo também já guardei as coisas. Tá meio vazio, né? Mas logo vou fazer compra. Gente, tava agoniada com essa geladeira, porque desde o dia que eu me mudei, que eu tava pra pegar ela pra limpar e não limpava. Aqui embaixo que eu tinha mostrado pra vocês que tava bem sujinho. Saiu tudo, ficou bem branquinho. Eu fiz uma misturinha com sif e detergente e água. E esfreguei ela toda, tanto em cima dela quanto embaixo. Enfim, aí eu tirei o lixo também, tava pra tirar. Tá ali, vou colocar lá fora pra daqui a pouco poder descer pra rua, né? Aí a pia tá assim, como eu havia mostrado pra vocês. E a cozinha, gente, ficou toda limpinha. E por aqui, pessoal, ó, dei uma varrida aqui fora na área também, que o vento trouxe bastante sujeirinha. Ali a toalha que eu ponho em cima da máquina, o vento fica tirando, não para no lugar mesmo. O meu quarto, como vocês viram que eu troquei a roupa de cama, né, arrumei tudo, também tá assim limpinho. E o restante da casa também tá tudo limpinho, gente. Gente, então o vídeo foi esse, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, não sai do vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo meu, tá bom? Agora eu vou almoçar, que a fome bateu aqui. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!